ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹുക്ക് 2.0 mm ഹുക്കാണ്. ഇത് ആലീസിൻ്റെ ദിവ എന്ന് പറയുന്ന യാണാണ്. 100% മൈക്രോ അക്രലിക് യാണാണ്. സ്ലിപ്പ് നോട്ട്, chain 1 2 3 4 5 6 7 8. First chain, slip stitch. Next round, chain 1 2 3, സർക്കിളിനുള്ളിൽ 15 DC, 1 DC, 2 3 4 5 13 14 15 DC plus 3 chain 16. Total 16 DC ആണ് വരുന്നത്. 1 2 3. Third chain, slip stitch. Next round, chain 1 2 3 4 plus 5 chain, plus 5 chain, 1 2 3 4 5. Total 9 chain ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. Next chain, triple crochet, half DC, DC, triple crochet, chain 1 2 3 4 5, triple crochet, next chain, half DC, DC, triple crochet, chain 1 2 3 4 5, chain 5, next chain, triple crochet. ഇതേപോലെ ഈ റൗണ്ട് ഫുള്ളും ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഇതേപോലെ ഫുൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ചെയിൻ 1 2 3 4 5, നെക്സ്റ്റ് ചെയിൻ, ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷേ, chain 1 2 3 4 5, triple crochet, chain 1 2 3, 3 chain, 1 2 3 4, fourth chain DC, 1 DC. Next round, chain 1 2 3 plus 16, 1 2 3 4 5 6, total 9 chains, 5 chain space, 5 chain space DC, chain 1 2 3 4 5 6, next 5 chain space DC, chain 1 2 3 4 5 6, next 5 chain space DC. ഇതേപോലെ ഈ റൗണ്ട് ഫുള്ളും ചെയ്തിട്ട് വരാം.
this round last. Chain 1 2 3 4 5 6. Next chain DC, chain 1 2 3, 1 2 3, third chain, double crochet. Next round, chain 1 2 3, same e space തന്നെ 1 DC, same space second DC, same space third DC, same space 4. 3 chain കൂടി ചേർത്ത് 5 DC ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. chain 1 2, next spaceൽ 5 DC, 1 2, same space, 3 DC, same space, 4, same space, 5 DC. Chain 1 2, next 6 chain space 5 DC. ഇതേപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ചെയ്തിട്ട് വരാം. chain 1 2, ഈ സ്പേസിൽ 5 DC, 1 2 3 4 5. chain 1 2 1 2 3, third chain, slip stitch. Next round, chain 1 2 3, next chain DC, next chain DC, next chain DC, next chain DC. Next ഈ 2 chain space 3 DC, 1 DC, second DC, third DC. Next ഈ 5 chain DCs, 5 DCs, 1 DC, second DC, third DC, 4 and 5. Next chain 1 2 3, skip 2 chain, next വീണ്ടും 5 DC, 1 2 3 4 5. Next space 3 DC, 2 chain space, 3 DC, 1 2 3. 5 chain space 5 DC, 1 2 3 4 5. ടോട്ടൽ 13 DC ആണ് ഈ ഒരു സ്പേസിൽ വന്നേക്കുന്നത്. ചെയിൻ 1 2 3 DC, second DC, third DC, 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Chain 1, 2, 3, skip 2 chain, 1, 2, 3, third chain, slip stitch. Next round, next chain slip stitch, next chain slip stitch. Chain 1, 2, 3, 1 DC, second DC, third DC, 4, 5, 6, 7, 8. 3 chain plus 8 DC, chain 1, 2, 3. Next is space DC, chain 1, 2, 3, 4, same space DC, chain 1, 2, 3, skip these 2 chain, next chain DC, next chain DC, DC, third DC, 4, 5, 6, 7, 8, 9, chain 1, 2, 3, space 3 chain space DC, chain 1, 2, 3, 4, same space, one more DC, chain 1, 2, 3, skip these 2 DCs, next chain DC. Chain 1, 2, 3, space DC, chain 4, DC, chain 1, 2, 3, 1, 2, 3, third chain slip stitch. Next round, next chain slip stitch, next chain slip stitch, chain 1, 2, 3, next chain DC, DC, second DC, third DC, 4, total 5 DC, chain 1, 2, 3, next is space 9 DC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chain 1, 2, 3,
skip 1 2 3 4 5 chain, these 2 chain, skip these 2 chain, next chain 1 DC, next chain second DC, third DC, 4 5 chain 1 2 3, again 9 DC. Chain 1 2 3, skip 3 plus these 2 chains, 1 2 3, third chain, slip stitch. Next round, next chain, slip stitch, chain 1 2 3, next chain double crochet, next chain double crochet, chain 1 2 3, skip these 4 chains, next chain DC, chain 1 2, next chain DC, chain 2, double crochet, chain 2, double crochet, chain 2, DC. ഈ ഒരു സ്പേസ് വരെ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. Last DC. Next, chain 1 2 3, skip 1 2 3 4 chain, next chain DC, next chain DC, next chain DC, total 3 DCs, chain 1 2 3, again skip 5 chain, sorry, again skip 4 chain, next DC, chain 2, DC, chain 2. ഇതേപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. chain 1 2 3, skip 1 2 3 4 chain, next 1 2 3, third chain, slip stitch. Next round, chain 1 2 3, next chain half DC, ഇവിടെ decrease ചെയ്യാണ്, half DC, next chain half DC. 3 loops ഉണ്ട് ഹുക്കിൽ, എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒറ്റ ഇതാക്കാം. chain 1 2 3, next സ്പേസിൽ DC, chain 1 2 3, next skip these chains, next chain, next DC, top DC, chain 1 2 3, skip 2 chain, next chain DC,
chain 1 2 3, skip these 3 chains, next half DC, next chain half DC, next chain half DC. ഇപ്പോൾ 4 ലൂപ്സ് ഉണ്ട് ഹുക്കിൽ, എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒറ്റ ചെയിൻ 1 2 3, നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും സ്പേസിൽ DC, chain 1 2 3, skip 2 chain, next chain DC, chain 1 2 3, skip 2 chain DC. ഇതേപോലെ ഈ റൗണ്ട് ഫുള്ളും ചെയ്യാം. 3 ഈ റൗണ്ട് ലാസ്റ്റ് 1 2 3 4th ചെയിനിൽ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച്. Next round, chain 1 plus 1 2 3. ഈ chain 1 ഒരു സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ ആണ്. 3 ചെയിൻ സ്പേസിൽ 1 half DC, second half DC, third half DC. Cluster stitch. Chain 1 2 3, again ഈ പ്ലേസിൽ ക്ലസ്റ്റർ സ്റ്റിച്ച്. 1 half DC, second half DC, third half DC. ഹുക്കിൽ 3 ലൂപ്സ്, 1 chain, chain 1 2 3, cluster stitch, 1 half DC, second half DC, third half DC, chain 1 2 3. ഈ ഒരു സ്പേസ് വരെ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. chain 1 2 3, ഒരു സ്പേസിൽ സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ, chain 3 സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ, chain 1 2 3, നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും ഈ സ്പേസിൽ ക്ലസ്റ്റർ, ഹാഫ് DC, ഹാഫ് DC, ഹാഫ് DC. ഇതേപോലെ ഇത് ഫുള്ളും ചെയ്യാം. ചെയ്തിട്ട് വരും. ഈ റൗണ്ട് ലാസ്റ്റ് chain 1 2 3, ഈ ഫസ്റ്റ് 1 2 3 4, ഈ ഫസ്റ്റ് ചെയിനിൽ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച്. നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് chain 1 2 3 4 5 6 7 8, half DC, half DC, half DC. Chain 1 2 3 4, next 3 chain space le cluster stitch, half DC, half DC, DC.
ചെയിൻ 1 2 3 4. നെക്സ്റ്റ് സ്പേസിൽ ഈ ഒരു സ്പേസ് വരെ ചെയ്യാം. സ്പേസിൽ 3 ചെയിൻ സ്പേസിൽ ക്ലസ്റ്റർ. ചെയിൻ 1 2 3 4. ഈ സ്പേസിൽ ചെയിൻ സിംഗിൾ ക്രോഷയുടെ സ്പേസിൽ 1 DC. അഗെയിൻ ചെയിൻ 1 2 3 4. ഇത്രയും സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഈ സ്പേസിൽ ക്ലസ്റ്റർ. ഇതേപോലെ ഇത് ഫുള്ളും ചെയ്യാം. ചെയ്തിട്ട് വരാം. റൗണ്ട് ലാസ്റ്റ് ചെയിൻ 1 2 3 4. 1 2 3 തേർഡ് ചെയിൻ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച്. ചെയിൻ 1 yarn കട്ട് ചെയ്യാം.